Hello students, welcome to third session of royalty accounts. So here in the previous class we studied recording, copyright royalty, patent royalty and mining royalty, and we learned regarding the lessee and lessor. So the person who makes the payment is called the lessee and the person who receives the amount is called lessor. So royalty meaning, forms of royalty, special terms used in royalty, that is minimum rent, short working, and short working recoupment. So we learned all these things in the previous class. So let us start with the accounting treatment. So as far as the accounting treatment, so here we are going to record in two sets of book. The first one in the books of lessee and in the books of lessor. So one who makes the payment is lessee and one who receives the amount is the lessor. So we are going to see the accounting treatment in both set of books, in the party of lessee and in lessor's party. So again, so there are two separate a variety of accounting treatment. So in both the books of lessee or lessor, so we have two options. So we can record the entries with minimum rent account. So that indicates we are going to prepare the books of accounts along with minimum rent account. Now minimum rent account ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು separate ledger account ಅನ್ನ prepare ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ first set of things. And second one, without minimum rent account. ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ treat the accounting transactions. So here let us see the first one, journal entries with minimum rent account. So we are going to prepare a separate ledger account called minimum rent account. So here is the list of transactions, and here we have to prepare the journal entries both in the books of lessee and in the books of lessee. So let us see one by one for lessee books. So first one, minimum rent due. The first transaction, the minimum rent will become due at the end of year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಎಂಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. So for this minimum rent due, we have an entry, minimum rent account debits to lessor's account. So here all expenses are treated as expenses and losses treated as debit. So minimum rent account debit, and we have to make payment to lessor, so to lessor's account. So minimum rent account debit to lessor's account for the first one, minimum rent due, and the same entry will become opposite in the books of lessor. So here minimum rent account is debit in the books of lessee. So we have to credit this minimum rent account in the books of lessor. So in the books of lessor, so minimum rent account credit. And again, so here credit entry in the books of lessee is lessor's account. And in the books of lessor, so this credit entry will become debit, but here we are going to record in the books of lessor. So instead of lessor, here we have to take lessee. So it is just opposite entries in the books of lessor. So this minimum rent will become an income. So all incomes and gains are credit. So here minimum rent account is credited in the books of lessor. See the second transaction for transfer of minimum rent. So we have to transfer this minimum rent to royalty account and short workings account if any. So at the end of year, so we have to transfer this minimum rent to royalty account and short workings account. By that we can close minimum rent account. So minimum rent account debited for minimum rent due, and we have to close this minimum rent account by giving credit. And we have to transfer the balance in minimum rent accounts to royalty account and short working. So assume that minimum rent is fixed rupees 1 lakh, and this 1 lakh rupees is transferred to short workings account and royalty account
maybe royalty 30,000 and short working 70,000 depending upon the situation. So here you should remember royalty account debit, short workings account debit to minimum rent account. And again, the direct opposite of these entries will appear in lessor's book. So royalty account debit, short workings account debit. So these two entries should get credit here. Royalty, so here royalty receivable account. So instead of considering it as again a royalty, so here we are going to consider royalty receivables account. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಬದಲು ಲೆಸ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೇವೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಬಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಲೆಸ್ಸಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸಿ. And again, short workings account debit, so this should be get credited here. Short workings suspense account. Again, in case of short workings account, so here it is called as short workings account, but here it's called as short working suspense account. So it's going to be a suspense because in future we are going to adjust the short working, so he may have to sacrifice this amount. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ, ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫಾರ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ royalty. So lessor's account debit. The person who receives the amount, debit the receiver. So lessor is going to receive the amount. So lessor's account debit to bank account. So here we are going to make payment. So cash goes out. So here credit. Cash goes out. So we have credited the entry. Lessor's account debits to bank account. Again, the opposite entry, lessor's account debited in the books of lessee, and we have to credit the entry, but here lessee account. In the books of lessor, we record lessee's account. So here lessee has to make the payment, so person who makes the payment is credited. And bank account debit, so here lessor is going to receive the amount, cash comes in, so it is bank account debit. So bank account debit to lessee's account. See the fourth one, transfer of royalty. Again, this royalty account, royalty amount should be transferred to either production account or profit and loss account. So if the royalty payment is based on production, we have to transfer this royalty amount to production account. Or if the royalty amount is based on sales, we have to transfer this balance to profit and loss account. So production account or profit and loss account debit to royalty account. So we have debited royalty account here. So this amount should be transferred to production account or profit and loss account. So we have given credit entry. And in the books of lessor, the opposite entries. So here production or profit and loss account, but here we have to consider only profit and loss account. So no need to consider the production account. ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೆಸ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್. ಅದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Again, royalty account credited in the books of lessee. So here we have to record royalty receivable account debit. See the fifth one, recoupment of short working. The recoupment means, so it's adjustment. So we are adjusting short workings with surplus. So short working represents, so we are making payment and excess amount to lessor.
ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. So for this, lessers account debit to short workings account. You can see here, short workings account debit, ಈ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. And the last entry, short working written off. So in this case, so we are going to consider the short working, remaining short working as the dead loss or inevitable. So we cannot adjust this short working. So we have to transfer this balance to profit and loss. So out of short working, we have transferred adjustment entries here, that is recouped balance here, and irrecoupable balance is transferred here. So out of 70,000, maybe 50,000 rupees is recoverable. So for the 50,000 rupees, the entries is here, and remaining 20,000 entries here. And the opposite entry, short working suspense account debits to profit and loss account. So hope you understood these 6 entries, because these 6 entries are very, very basic for our further accounting treatments. And let us see the second category, without minimum rent account. So as far as without minimum rent account, so we should observe the first one, with minimum rent account. So here ವಿತೌಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ 3rd, 4th, 5th ಆರ್ 6th ಎಂಟ್ರಿ. ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ 2 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. 3rd, 4th, 5th and 6th ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರೀತೇವೆ. So you can check here minimum rent debit and minimum rent credit. So we are going to cancel these 2 entries. Again here, minimum rent account credit and minimum rent account debit. We'll cancel these 2 entries. Debit cancelled by credit entry and credit entry is cancelled by debit entry. ಸೊ ಈ 2 ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ royalty account debit, short workings account debit in the debit side, and credit side lessers account. And again in the books of lessor, lessees account debit to royalty receivables account to short working suspense account. Of course, this is the exact opposite of this entry. Royalty account, short working account debit, so royalty receivable account debit and short working suspense account credit. Lessers account credit, lessees account debit. So instead of these 2 entries, we have to record this entry. And all the remaining 3 entries are common. So all the remaining 4 entries are common from 3rd entry to 6th one. For rent paid, for transfer of royalty or recoupment of short working and short working written off. So all these entries are as same in case of with the minimum rent account. There is no change. So for that reason, so in case of without minimum rent account, the transactions will be like this. So here we have only 5 transactions, 1, 2, 3, 4 and 5. So first transaction is different and all the remaining transactions are same.
For royalty due, we have entry royalty account debit, short workings account debit to lessers account, and here the opposite entries. And no other entry to transfer the minimum rent to royalty and short workings account, because we are not going to prepare minimum rent account. Now, ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿತೌಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಎರಡರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂ. So hope you understood the journal entries in the books of lessor and lessee, and with minimum rent account and without minimum rent account. Along with these things, so we need to prepare a table for royalty calculation. So this table consists of these columns. So we need to record the year, we need to record the output, and we need to record the royalty, that is output into royalty per ton or into royalty per sale, and minimum rent or dead rent, which is common for all the years, and surplus. So here we are going to calculate the surplus as royalty minus minimum rent. If royalty exceeds the minimum rent, so that balance or the difference between these two is considered as surplus. Short working, if minimum rent exceeds royalty, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್, ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ರಿಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ನಮಗೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. And the last one, cash payment or the actual payment of royalty to the lessor. So this can be calculated minimum rent or royalty, whichever is higher, less short working recouped if any. So ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂಪ್ಡ್. ಸೊ ರಿಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, so that we will get actual royalty paid by the lessee to lessor. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. So in the next class, so we can take a problem and we can solve the problem in this table. So hope you understood this class. Thank you for watching and take care. Happy learning.